Yes, friends, welcome once again. And the agenda of the day is to discuss right of resale of an unpaid seller. As you all know, we are discussing rights of unpaid seller against goods where property in goods has already passed from seller to buyer. We are discussing right of unpaid seller against goods where property in goods has already passed from seller to buyer. And we have already concluded discussion of two rights. Number one was right of lien, and number two, right of stoppage of goods in transit. And now this is number three, that is right of unpaid seller against goods where property in goods has passed from seller to buyer. And this is very important, right of resale of unpaid seller. It means unpaid seller who remains unpaid despite various referral, despite various reminder to the buyer. If he still remains unpaid, he must have right to resell the goods which are in his possession. He may exercise the right of lien, then goods will be absolutely in his possession. Or he may have exercised right of stoppage of goods in transit and obtained the possession back. Then in any way, possession of goods is in his favor. And then what happens? That the goods are lying unsold with him, buyer is not in a position to pay, or buyer does not pay even after various reminder, then at last unpaid seller will release Brahmastra and will ask the buyer that, hey, come on, if you will not pay within 15 days, I will sell the goods and I will recover the price. ક્યાં સુધી મારે રાહ જોવી હવે પ્રાઇસ માટે? આ ગુડ્સ તને વેચો છે, આને ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો, હવે તું પ્રાઇસ આપતો નથી અને હું જે છે એ વચ્ચે લટકી ગયો છું, એટલે હવે જો તું ટૂંક સમયમાં મને પેમેન્ટ નહીં કરતો હું આ ગુડ્સ વેચી નાખીશ. તો આ એને હક મળવો જોઈએ. આ એનો ફંડામેન્ટલ રાઈટ કહી શકાય જે દરેક અનપેઇડ સેલરને મળવો જોઈએ, જે એ લોકોએ સેક્શન 46 હેઠળ અને રીડ વિથ સેક્શન 52 હેઠળ એને આપેલો છે. તો હવે આમાં સૌથી પહેલા આપણે સમજીએ, જો નંબર 1, when the goods are of a perishable nature, understand what happened. An contract of sale has taken place between seller and buyer for sale of goods of a perishable nature. It may be a contract for specific goods, or it may be a contract for unascertained goods, in case of which both the steps, ascertainment and appropriation, has taken place, and property has been duly shifted from seller to buyer, but buyer fails to pay on completion of a credit period, or on completion of a credit period the check given by buyer has been dishonored, bill has been dishonored, or even before completion of credit period the news arrives that the buyer has become insolvent, then in such cases the seller can exercise the right of lien. Or if the seller has already handed over such perishable goods to independent transporter and news arrives that the buyer has become insolvent and seller exercises right of stoppage and can regain the goods and again revive his right of lien, then in such cases the goods are of a perishable nature, and so without giving any notice, without fulfilling any formality, seller can immediately make a resale of such goods and can recover the maximum price. This is the inherent right given to an unpaid seller, that where goods are of perishable nature, even without giving any notice, even without fulfilling any formality of informing buyer, the goods are of perishable nature, then by exercising right of lien, or by exercising first right of stoppage and then exercising right of lien, immediately the unpaid seller can exercise the right to resell of perishable goods. Perishable એટલે નાશવંત goods કે જે લાંબો સમય ટકે એમ નથી. તો આમાં નોટિસ આપવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી. Unpaid seller can at any time sell such goods and can recover the price. So this is the first thing. Second very important point, that now what happens, that it is a contract for sale of either specific goods where property passes from seller to buyer immediately, or contract for sale of unascertained goods where both the steps of ascertainment and unconditional appropriation has taken place and seller has handed over the goods to independent transporter by executing document of title in the favor of buyer. So the property in goods has shifted from seller to buyer. Goods were in transit, news arrives
that the buyer has become insolvent, seller exercises first right of stoppage and then right of lien and again regains the possession of goods. Now, goods are not of perishable nature. Then, my friends, do remember, seller is bound to give a notice to the buyer, say 15 days notice to the buyer, that if you will not make any payment within 15 days, I will resell the goods. Even if I am not the owner, even if I am not the owner, even if I am not having title to goods, even if you are the original owner, I'll sell the goods and recover the price. This notice must be given. Notice must be given, my friends. If notice has been given, there are benefits of giving notice. Understand? Let us have an hypothetical example that a contract is between Kiran Bhai of Chandan Provision Store and Sunil Bhai of Savarkundla with regards to sale of 1000 bags of Ratio Tuer Dal for rupees 10 lakhs. The contract has already been made. The property has been shifted from seller to buyer, but buyer commits a default in paying, or buyer has become insolvent, and as a result seller has exercised right of lien or stoppage in transit and then lien, and the goods are still lying in the possession of the seller Kiran Bhai of Chandan Provision. The contracted price is 10 lakhs. On 1st May, Kiran Bhai gives a notice to Sunil Bhai of Savarkundla that if I will not receive payment by 15th of May, I will resell the goods. Understand? The notice has been duly given and duly served, and all the proofs are present. Sunil Bhai does not make any attempt to make the payment by 15th May. On 16th May, Kiran Bhai makes a resale of goods in an open market and he receives rupees 8.5 lakh only. Here there is a loss of 1.5 lakh if we compare the realizable value with the contracted price. This loss of 1.5 lakh can be claimed by Kiran Bhai, the seller, the unpaid seller, from the buyer Sunil Bhai. Why this loss can be claimed? Because the notice has been duly given. If the notice had not been given, and if without giving notice, if Kiran Bhai makes such sell, and if he receives only 8.5 lakh, which is much lesser than the contract price, my friends, then in that case and in that circumstances, Kiran Bhai, the seller, cannot recover a single amount or single rupee of the loss of 1.5 lakh from Sunil Bhai. But if the notice has been given, then such loss can be recovered. Are you getting, friends? Then the next point. What happens? The other perspective. In the same transaction, Kiran Bhai on 1st May has given a notice to Sunil Bhai that if by 15th May, if I will not receive any money from you, I will resell the goods. By 15th May, Kiran Bhai has not received a single penny. And so, on 16th May, Kiran Bhai makes a sale of goods and he receives rupees 12.5 lakh, which is 2.5 lakh higher than the contract price. But as the notice has been given, duly, Kiran Bhai is not liable to hand over the extra 2.5 lakh to the original owner, who is Sunil Bhai. Kiran Bhai can keep the whole 12.5 lakh price with him. He is not bound to share the excess money received, more than 10 lakh received, that is 2.5 lakh, to the original owner Sunil Bhai, because as of now Sunil Bhai is the owner, as property and goods had already been passed from seller to buyer. So the excess money is not required to be handed over by the unpaid seller to the buyer if notice has been given. But here also, if notice had not been given, and if Kiran Bhai makes a sell without giving notice of the Ratio Tuer Dal and receives rupees 12.5 lakh, then in that case, he must hand over the surplus, that is 2.5 lakh, to the original owner, who happens to be the Sunil Bhai. Please, my friends. So please understand the significance of giving notice. Giving of notice is extremely important. If notice is given and if notice is not given, both will have its own pros and cons. जो आपने જોઈએ એકવાર.
So this is what? Right to resell goods. KNS enter into a contract whereby K promises S to deliver 1,000 bales of pulse એટલે તુવેર દાળ ₹4. It is a contract for sale of specific goods in a deliverable અહીંયા આપણે ડેટ પણ લઈ લઈએ on say 1st May. S needs to make payment by 10th May and K needs to deliver goods on 15th May. Okay. Check sent by S dishonored on say same day 10th May. K becomes an unpaid seller. He waits till 15th May, but price has not been paid or even tendered. On 16th May, he gives notice to S that if S does not pay latest by 30th May, he will make sale of goods. See, here we assume that the pulses are not perishable. Okay, so generally it can be retained for 9 months to 1 year, and so goods are not of perishable nature. Here a notice has been duly given. K does not receive any payment from S till
30th May. K makes sale of 1,000 bales of pulses and receives rupees 9 lakhs as, understand, notice has been, notice rather, wait, let us we keep notice of resale has been specifically given to buyer, then K can recover loss equal to contract price of rupees 10 lakhs and realizable value of rupees 9 lakhs, that is loss of rupees 1 lakhs from buyer. Please understand, friends, this point very important. કઈ પ્રશ્ન હોય તો વચ્ચે પૂછતા જાજો. If by making sale of 1,000 bales of pulses after giving due notice K receives rupees 12 lakhs, then K, the unpaid seller, does not require to hand over the surplus of rupees 2 lakhs to S. Surplus કઈ રીતે આવી? Surplus is equal to realizable value 12 lakhs minus contract price 10 lakhs. આ surplus આવી ગઈ. So that's why it is 2 lakhs. You can say over here. So that's all, friends. બોલો યશવી. સર આમાં રીસેલ તો જ થાય ને કે જ્યારે પહેલા ગુડ્સ પછી દેવાના હોય ને પ્રાઇસ પહેલા મળવાની હોય. બચ્ચા તો જ થઈ શકે ને, આ બધા રાઈટ તો જ એક્સરસાઇઝ થઈ શકે. તું જો પોઝેશન ઇઝ ઓકે, હા. લિયન છે તો એમાં પોઝેશન છે,
સ્ટોપેજ ઇન ટ્રાન્ઝિટ છે તો એમાં પહેલા ભલે પોઝેશન વયું ગયું પણ પોઝેશન રીગેઇન થાય છે, એટલે તમે કાં તો એક્સરસાઇઝ કરો પછી રાઈટ ટુ રીસેલ એક્સરસાઇઝ કરી શકો, અથવા તમે પહેલા રાઈટ ટુ સ્ટોપેજ એક્સરસાઇઝ કરો એટલે તમારો રાઈટ ટુ લિયન રિવાઇવ થાય અને પછી તમે રીસેલ એક્સરસાઇઝ કરી શકો. તો આ બધામાં પોઝેશન સેલર પાસે હોવું જરૂરી છે. હા બરોબર ને? એમને મેં તું વિચાર કે પોઝેશન તો જોઈએ, તું પહેલેથી વિચાર કે લિયન સ્ટોપેજ એક્સરસાઇઝ થાય પછી આ થાય એક્સરસાઇઝ. એટલે જો લિયન એક્સરસાઇઝ ક્યારે હા થાય? એટલે જ ડાઉટ હતો આમાં. હા યા હા હા બરોબર ને? પછી સ્ટોપેજ ઇન ટ્રાન્ઝિટ છે તો એમાં શું છે કે પોઝેશન એકવાર વયું ગયું પણ પાછું રીગેઇન થયું, એટલે પહેલા પોઝેશન ગયું એટલે એને સ્ટોપેજ એક્સરસાઇઝ કર્યો, પછી પોઝેશન રીગેઇન થયું એટલે લિયન એક્સરસાઇઝ કર્યો, ને લિયન એક્સરસાઇઝ કર્યા પછી રીસેલ એક્સરસાઇઝ કરશે. એટલે રાઈટ ટુ રીસેલ જે છે લિયન અને સ્ટોપેજ નું બચ્ચું જ છે. જો લિયન ને સ્ટોપેજ જ નહીં થયા હોય તો રાઈટ ટુ રીસેલ નો પ્રશ્ન નહીં, અને લિયન ને સ્ટોપેજ થાય એટલે ઇન એની કેસ સેલર પાસે પોઝેશન પડ્યું હશે ગુડ્સ નું. બરોબર ને? ઓકે હા હા યા થેન્ક્સ. તો ચલો આ ક્લિયર થયો ભાઈ આખો પોઈન્ટ બધાને. હવે આમાં જ તમે સમજો કે ઇફેક્ટ if notice જો નોટિસ નો પાણી હોત તો એની ઇફેક્ટ શું હોત? if k by exercising right of resell receives rupees 9 lakhs, then he cannot recover loss of rupees 1 lakh from the buyer as notice of resell has not been or had not been given. And if K receives rupees 12 lakhs by exercising right of resell but without giving notice, then he will have to hand over surplus of rupees 2 lakhs to S. આનું રીઝન એટલા માટે છે કે આ સરપ્લસ એટલે દઈ દેવી પડે એસ ને, કે ઓરિજિનલ ઓનર તો ગુડ્સ નો એસ જ છે, ઓનરશિપ તો પાસ થઈ જ ગઈ હતી. પછી ભલે લિયન કે સ્ટોપેજ એક્સરસાઇઝ કરીને પોઝેશન મેળવી અને એ ગુડ્સ ને વેચે છે, પણ ઓનર તો એનો બાયર જ છે. અને તમે નોટિસ દીધા વગર જો વેચી નાખો એને, તો આ કેસમાં તમને જો લોસ જાય તો એની રિકવરી નહીં મળે અને તમને સરપ્લસ મળે તો સરપ્લસ તમારે પૂરેપૂરી 2 લાખ બાયરને હેન્ડઓવર કરી દેવી પડશે. આમ ઈ કહેવા માંગે છે. તો આખો પોઈન્ટ થઈ ગયો ફ્રેન્ડ રાઈટ ટુ રીસેલ ના નોટિસ વાળો. જો પેરિસેબલ ગુડ્સ હશે તો નોટિસ દેવાની કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી. બરોબર? કારણ કે એમાં ગુડ્સ બચાવવો જરૂરી છે, એટલે કોઈ ઇશ્યુ નથી. પેરિસેબલ પ્રોડક્ટમાં નોટિસ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ, બટ અધરવાઇઝ યુ મસ્ટ ગીવ નોટિસ. If you give notice and if you do not give notice, the difference is there in front of you. And the last point is, if at the time while making contract of sale, if the seller has expressly reserved the right to resell and inform the buyer that in any case if you will not be able to make payment, then we will not give notice and we will exercise the right to resell, then in such case
the requirement of notice is not mandatory, and even if in that case seller does not give notice, he can get all the benefits of giving notice, and if he receives less than the contracted price, he can recover the loss, and if he receives more than contracted price, he is not bound to share the surplus with the buyer. It means while making contract of sale, if seller has expressly reserved right to resell, means at the time of formation of contract only seller has informed buyer that, dear buyer, in any case in future if you will fail to pay the price in time, then we will resell the goods, we will not wait for your payment of price. So within a given time, if you will fail to pay the price, we will make a resale of goods without giving any notice to that regard. In that case, if the seller, after failure of the buyer to pay price within reasonable time, seller makes a resale, then seller will get all the benefits of giving notice even without giving notice, because at the time of formation only the seller has informed his intention to exercise the right of resale to the buyer. So if the goods are of perishable nature, notice is not required to be given, and if the seller while formation of contract has expressly reserved right to resell, the notice is not required to be given. And in both the cases, even if the seller receives less than contracted price, he can claim the loss, and if the seller receives more than contracted price, he is not bound to share the surplus with the buyer. તો આના તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધા છે ફ્રેન્ડ્સ? તમારે નોટ્સ જોઈતી હોય તો મને કયો, ચલો ફટાફટ. આ પોઈન્ટ ક્લિયર થયો તમને? રાઇટ ટુ રિસેલ when goods are not of perishable nature and requirement of giving notice. યા તો ફ્રેન્ડ્સ, આ છે આખું રાઇટ ટુ રિસેલ જે આપણે તમને બનાવી દીધું. આમાં એક એનું પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ આપણે જોયો. હવે એ શું કહે છે એ ફરીથી એકવાર જોઈએ. The unpaid seller can resell the goods where the goods are of a perishable nature, or એટલે પેરિસેબલ નેચર હોય તો હંમેશા એ રિસેલ કરી શકે છે, નોટિસ દેવાની જરૂર નથી. આ કેસમાં લોસ થાય તો લોસ રિકવર થાય, અને આ કેસમાં સરપ્લસ થાય તો એ શેર કરવાની જરૂર નથી. નોટિસ દીધા વગર પણ લોસ રિકવર થાય અને સરપ્લસ શેર કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે ગુડ્સ નો નેચર પેરિસેબલ છે. પછી છે where he gives notice to the buyer of his intention to resell the goods and buyer does not within reasonable time make payment or make attempt of payment, તો એ ગુડ્સ જે છે એને આરામથી રિસેલ કરી શકે છે. હવે અહીંયા એને ટેન્ડર ધ પ્રાઇસ લખ્યું છે, એટલે આપણા કેસમાં આપણે જોઈએ કે કિશોરભાઈ જુસફભાઈને 15મી મે 16મી મે નોટિસ આપી કે 30th મે સુધીમાં પે કરી દે, અને
સોરી, અહીંયા આપણા કેસમાં આજે શું છે, નામ બદલી નાખ્યા છે, કિરણભાઈ ને સુનિલભાઈ છે. તો કિરણભાઈએ સુનિલભાઈને નોટિસ આપી 16th મે કે 30th મે સુધીમાં સુનિલ પે કરી દે. સુનિલ 25 મે રાજકોટ આવે છે ને 50-50 ના ડિનોમિનેશન વાળી નોટ લઈને આવે, 10 લાખ ના બે કોથળા ભરીને, અને કિરણભાઈને ના પાડી દે છે કે આ મારે સાચવવા ક્યાં ભાઈ અત્યારે, તું એક કામ કર 2,000 ના ડિનોમિનેશન માં નોટ લઈ આવ ને 2 બંડલ થાય ને વાત પૂરી. 5 બંડલ થાય વધીને 2,000 ની સોની નોટ એટલે 2 લાખ અને 5 બંડલ એટલે 10 લાખ. તો મારે સીધા એક નાની બેગમાં રહી જાય. તો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ હવે કિરણભાઈ અનપેઇડ સેલર રહેતા નથી, કારણ કે બાયરે વેલિડ એટેમ્પ્ટ ઓફ પેમેન્ટ કર્યું અને કિરણભાઈ પેમેન્ટ એક્સેપ્ટ કર્યું નથી, એટલે આટલા પૂરતા હવે કિરણભાઈ અનપેઇડ સેલર રહેતા નથી. બરોબર છે? એટલે હવે એને થોડોક એક્સ્ટ્રા ટાઈમ સુનિલભાઈને આપવો પડશે. રાઈટ ટુ રિસેલ 30મી મેએ ટાઈમ પત્યા પછી પણ એક્સરસાઇઝ થઈ શકશે નહીં, વધારે નોટિસ પીરિયડ દેવો પડશે, જરૂરી છે. કારણ કે અહીંયા બાયરે એટેમ્પ્ટ ઓફ પેમેન્ટ કર્યું છે જે સેલરે એક્સેપ્ટ કર્યું નથી. હવે ઈ જ્યારે બાયર એટેમ્પ્ટ ઓફ પેમેન્ટ કરે ની સેલર રિજેક્ટ કરે ત્યારે એ બે વચ્ચે જે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ ફરીથી નક્કી થાય એના ઉપર હવે રાઈટ ટુ રિસેલ ડિપેન્ડ કરશે. ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી હવે 30th મે પછી રાઈટ ટુ રિસેલ એક્સરસાઇઝ થઈ શકશે નહીં. It will be dependent on the new terms and condition agreed upon between the unpaid seller and the buyer who has made an attempt to pay the price on the 25th May when the buyer has made a valid attempt of payment. તો હવે પણ જો બાયર પ્રાઇસ પે ન કરે અને વેલિડ એટેમ્પ્ટ ઓફ પેમેન્ટ ન કરે તો પછી સેલર પાસે કોઈ પણ કાંઈ વસ્તુ વિચાર્યા વગર seller can immediately sell the goods on completion of notice period. So as and when the notice period gets over on 30th May, seller can immediately sell the goods. So if on a resell, and you know, if after giving notice, if seller makes a resell, then what happens? That I already explained, but once again, if on a resell, there is a loss to the seller, that is different between contract price and the amount realized on resell of goods, he can claim it from the buyer as damages for breach of contract. If there is a surplus on resell, he is not bound to hand it over to the buyer because the buyer cannot be allowed to take advantage of his own default. In case notice is not given, the unpaid seller is not entitled to recover any loss on the resale of goods, and unpaid seller is not entitled to retain any surplus arising on the resale of goods. The buyer is entitled to claim such surplus as his right. And finally, the unpaid seller can exercise the right of resell always where the seller expressly reserves a right to resell in case the buyer should make default. It means while formation of contract, seller has known to the buyer or seller has informed the buyer that in case of any default from your side, I will exercise right of resell. Then in such case, seller can exercise right of resell. No need to give notice. Even if notice is not given, seller can recover losses as a damage, and seller is not bound to share the surplus to the buyer even if notice is not given, because while formation of contract, at the time of formation of contract, seller has expressly reserved the right of resell. So that's all friends. આટલા પોઈન્ટ્સ જે છે you must be knowing. એમાં આ સેકન્ડ પોઈન્ટ જે છે એમાં effects if notice is given and effect if notice is not given, આટલું એમાં મહત્વનું છે. હવે આપણે એક છેલ્લો વધારાનો આજનો પોઈન્ટ લઈ લઈએ છીએ. Right of unpaid seller against goods where property has not passed on to the buyer. Okay, તો આ છે right of withholding delivery. આ એક right of lien જેવો જ છે, પણ lien માં property buyer પાસે છે, અહીંયા property buyer પાસે ગઈ નથી. હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બોલું છું, જો સાંભળજો. Let us continue with our Kiran Sunil example. Kiran Bhai has on 1st of May put a proposal to Sunil Bhai of Savarkundla that I would like to sell 1,000 bales of ratio tuer dal. ઓછી દાળમાં વધુ જમે, સ્વાદ એનો સૌને ગમે. I would like to sell 1,000 bales of ratio tuer dal for ₹10 lakhs. As of now in my godown there are 1 lakh bales. So it's a contract for sale of unascertained goods. On the same day, the proposal has been duly accepted by Sunil Bhai. The delivery was to be made on 15th May. On 10th May, Kiran Bhai has ascertained the goods. Kiran Bhai has set apart 1,000 bales of sugar, ascertained and informed Sunil Bhai that come to Rajkot and appropriate the goods. Sunil Bhai said, I am not in a position to come to Rajkot. You
send the ascertained goods as per your convenience. On 15th May, it is to be delivered. So, with a view to deliver it to Sunil Bhai on 15th May, on 14th May, Kiran Bhai hands over the 1000 bales of sugar to Yadunandan Transport Arjan Bhai and gets a lorry receipt in the name of his agent who is situated at Savarkundla. Now here, the moment Kiran Bhai has received the document of title, that is lorry receipt, in the name of Kiran Bhai's own agent, he has reserved the right of disposal, and the property in goods has not yet passed from Kiran Bhai to buyer Sunil Bhai. Then Kiran Bhai informs Sunil Bhai that make payment and get the delivery. Now here, if Sunil Bhai cannot make payment, or here if on 15th May news arrives that the Sunil Bhai has become insolvent, then in any case, a particular agent of Kiran Bhai can withhold the delivery, can keep the delivery intact with him, and can deny Sunil Bhai the delivery. Here on 15th May, if Sunil Bhai goes to agent's godown, and in the meanwhile, here Kiran Bhai comes to know that the check sent by Sunil Bhai has been dishonored. The news has already reached to Kiran Bhai. Then Kiran Bhai immediately informs the agent that do not give delivery because check has been dishonored. But my friends, here also, please understand, the lorry receipt was in the name of the agent. And so agent has already obtained the delivery from Yadunandan Transport godown, and agent has stored the goods in his godown. And then Sunil Bhai reaches to agent's godown for obtaining delivery. But here, Kiran Bhai has already come to know that the check was dishonored. Then he can exercise the right of withholding delivery. The right of withholding delivery is as equal as right of lien, but there is only one difference, that in right of lien, the property or ownership in goods had already been passed from seller to buyer. Here, if you analyze the example which I have made, the ownership is not yet with the buyer and buyer fails to pay the price, then in that case, the seller or seller's agent can exercise the right of withholding delivery, which is just like right of lien, but only one difference, that in lien the ownership is with the buyer, here ownership is with the seller. So seller can very well withhold the delivery, and then seller can immediately resell the goods without giving any notice because the ownership is still with the seller. So friend, kyo mane chalo ama kai doubt hoy to. Here we conclude the right of unpaid seller against goods where property has been passed or where property has not passed, where property has passed or where property has not passed. Now we need to discuss rights of unpaid seller individually against buyer. જો ફરીથી એકવાર right from the beginning, કિરણભાઈ પહેલી મેએ સુનિલભાઈને ઓફર કરે છે કે મારા ગોડાઉનમાં અત્યારે 1 લાખ ગુણી તુવેર દાળની પડી, જેમાંથી 1000 ગુણી તમને વેચું છું 10 લાખમાં. સુનિલભાઈ ઓફર તે જ દિવસે એક્સેપ્ટ કરે છે. અનઅસર્ટેન ગુડ્સ નો કોન્ટ્રાક્ટ થયો. 15 મેએ ડિલિવરી છે. 10મી મેએ કિરણભાઈ ગુડ્સ ને અસર્ટેન કરે છે. 10th મેએ કિરણભાઈ જે છે એ ગુડ્સ ને અસર્ટેન કરે છે, બરોબર. અને ઇન ધ મીનવાઇલ એની પાસે 12મી મેએ, ચલો એક વધારું છું એમાં, 12મી મેએ સુનિલભાઈ પાસેથી ચેક આવી જાય છે 10 લાખ, એટલે એને અસર્ટેન તો કરેલો જ છે. અપ્રોપ્રિએશન માટે કિરણભાઈ સુનિલભાઈને કહે છે કે રાજકોટ આવીને અપ્રોપ્રિએટ કરો. સુનિલભાઈ કહે છે હું આવી શકું એમ નથી, તમે ગુડ્સ સીધો ચડાવી દો. ગુડ્સ યદુનંદન ટ્રાન્સપોર્ટમાં ચડાવવામાં આવે છે અર્જણભાઈને ત્યાં. કિરણભાઈ બહુ શ્રૂડ બિઝનેસમેન છે. ચેક 12મી મે એની હાથમાં હતો, 13મી મે એ ગુડ્સ અર્જણભાઈને સોંપે છે, પણ ચેક હજી ક્લિયર નથી થયો, એટલે એ અર્જણભાઈ પાસેથી લોરી રિસીપ્ટ જે કઢાવે છે એ પોતાના નામની અથવા પોતાનો એજન્ટ જે છે સાવરકુંડલામાં દામજી રાઘવજી એના નામની કઢાવે. એટલે એને this is known as this reserval or reservance of right of disposal. Here the seller has reserved the right of disposal. Understand? And so property in goods is still lying with the seller, and goods are shifted from Rajkot to Savarkundla. Then the seller's agent Damji Raghavji, by showing the lorry receipt, because after getting lorry receipt
Kiranbhai has sent the lorry receipt to his agent through post. And so the lorry receipt had been received by the agent before the goods reached to Savarkundla. After goods have arrived to Savarkundla, by showing the lorry receipt to Yadunandan Transport Savarkundla office, seller's agent Damji Raghavji has got a possession. In the meanwhile, this happened on 14th May. In the meanwhile, on 15th May early morning at 10 o'clock on opening of bank, the news arrived that the check sent by Sunil Bhai has been dishonored. Understand? Here still the property is with the seller. જો ટેકનિકલી પહેલા સમજો, પ્રોપર્ટી સેલર પાસે છે અને આ જ સમયે 11 વાગે સુનિલભાઈ દામજી રાઘવજીના ગોડાઉનમાં ડિલિવરી લેવા પહોંચે છે. તો દામજી રાઘવજી શું કરવું જોઈએ તમે જ કહો, ડિલિવરી અપાય કે ન અપાય? ચલો આવો ચેટ રૂમમાં, ડિલિવરી દેવાય કે ન દેવાય આ કેસમાં? શું હાલો બારૈયા શિવાની તમે જ કહો, દામજી રાઘવજીએ ડિલિવરી આપવી પડે, દેવી જોઈએ ડિલિવરી? બરોબર. અચ્છા, પ્રોપર્ટી ઇન ગુડ્સ કોની પાસે છે? ચલો બોલો, પ્રોપર્ટી ઇન ગુડ્સ કોની પાસે છે અત્યારે? ઓનરશિપ કોની છે ગુડ્સની? ઓનરશિપ ગુડ્સની કોની પાસે છે કયો? સેલર પાસે જ છે. બરોબર. એટલે ઓનરશિપ શિફ્ટ થઈ નથી. પાકું. તો સેલરે શું કરવું જોઈએ? કયો રાઈટ એક્સરસાઇઝ કરાય? રાઈટ ઓફ લિયન એક્સરસાઇઝ કરાય કે રાઈટ ઓફ વિથહોલ્ડિંગ ડિલિવરી? લિયન એક્સરસાઇઝ થઈ શકે આમાં? કેન સેલર એક્સરસાઇઝ રાઈટ ઓફ લિયન? લિયન એટલા માટે ન થઈ શકે કારણ કે પ્રોપર્ટી પાસ ઓન થઈ નથી, એટલે એને કહેવાય રાઈટ ઓફ વિથહોલ્ડિંગ ડિલિવરી. ચલો ક્લિયર છો બધા? તો હવે જો અહીંયા વાંચો, આ શું કહે છે? Where the property in goods has not passed to buyer, an unpaid seller has, in addition to his other remedies, a right of withholding delivery similar to and coextensive with his rights of lien. એટલે right of lien જેવું જ, પણ ખાલી ડિફરન્સ એ કે lien ત્યારે એક્સરસાઇઝ થાય જ્યારે પ્રોપર્ટી બાયર પાસે વહી ગયું, જ્યારે right of withholding delivery એક્સરસાઇઝ થાય જ્યારે પ્રોપર્ટી હજી સેલર પાસે જ હોય ને બાયર પ્રાઇસ પે કરવામાં ફેલ છે. તો similar and coextensive with his right of lien and stoppage in transit where the property has passed to buyer. એટલે લિયન અને સ્ટોપેજમાં પ્રોપર્ટી બાયર પાસે વહી ગઈ છે, અહીંયા બાયર પાસે નથી, પ્રોપર્ટી સેલર પાસે જ છે, અને બાયર પ્રાઇસ પે કરવામાં ફેલ જાય તો સેલર કેન એક્સરસાઇઝ રાઇટ ઓફ withholding delivery. ચલો ફ્રેન્ડ્સ, તો કયો આટલા પોઈન્ટ્સ, આજના 2 પોઈન્ટ્સ બરોબર ક્લિયર છે? તો આજની મીટિંગનો આપણે અહીંયા અંત આપીએ. પ્લીઝ ડુ લેટ મી નો ઇન ધ ચેટ રૂમ. Or is there any question? Then please raise the question. કાઈ હજી રિપીટ કરાવવું હોય તો ઈ કયો. બારૈયા શિવાની હવે બરોબર છે કે હજી રિપીટ કરવું છે એક વખત? ઓકે, રિપીટ કરવું હજી એકવાર શિવાની? ઓકે ગુડ, ચલો ફાઇન. તો લેટ્સ કન્ક્લુડ ફ્રેન્ડ્સ ટુડેઝ મીટિંગ. કાલનો એક નવા ટાઈમે આપણે પાછી કાલથી આપણે તો આ એક આખું ચેપ્ટરનો અંત આવીશું કાલે. Tomorrow we'll conclude chapter 4 of Sale of Goods Act, that is rights of unpaid seller. And if you have analyzed the videos for chapter 4, all the videos have been uploaded. This video also I'll upload in the evening so that you will have availability of all videos for the purpose of revision. આજે હવે બીજા કોઈ લેક્ચર છે નહીં તમારે. સાંજે કદાચ મેથ્સ નું લેક્ચર નું પ્લાનિંગ થઈ રહ્યું છે અત્યારે, તો એ તમને હમણાં ઇન્ફોર્મ કરી દઈશું. બરોબર. તો આજે હું ઇંગ્લિશ નો લેક્ચર પ્લીઝ નોંધી લેજો બધા. ઇંગ્લિશ નો લેક્ચર જે છે એ ક્યારે રવિવારે ઇંગ્લિશ કે બીસીકે કે એક પણ લેક્ચર નહીં હોય. એ લોકોના જે લેક્ચર હશે એ વીક ડેઝમાં જ હશે. બરોબર. Fine, fair enough, friends. So let us conclude today's meeting over here with this particular discussion. આવજો બધા. Yes, friends, let us understand right of withholding delivery by an unpaid seller. Actually, it's a part of right of unpaid seller against goods. Under the purview of rights of unpaid seller against goods, there are 2 segregations. Number 1, rights of unpaid seller against goods where property
in goods passed from seller to buyer, in that case, unpaid seller has three rights. Rights of lien, number one. Rights of stoppage of goods in transit, number two. And right to resell, number three. Now, in this case, if the property did not pass from seller to buyer and the seller becomes unpaid, then unpaid seller has a right against goods, which is known as rights of withholding delivery. And here is an example of that right, which we can understand properly. On 1st May, K, that is Kishore, puts a proposal to sell 1,000 bales of sugar to J, Jusuf, rupees 10 lakhs. On 1st May, over here, there should be on 1st May, on 1st of the date, that is on 1st May itself, K has 1 lakh bales of sugar available in his godown. It means, friends, do remember on 1st May, even if it's a contract, but it's a contract by way of agreement to sell. Contract of sale by way of an agreement to sell. And it's an agreement to sell on a certain goods. So on 1st May, the property did not pass from seller K to buyer J. As per contract, J needs to make full payment to K on 14th May. And K is supposed to deliver goods on 15th May. On 13th May, K makes ascertainment of goods and asks J to come down to Rajkot and makes appropriation of goods. But J asks K again to send the goods as ascertained by him. On 14th May, K receives a check of 10 lakhs from J. As a result, on 14th May, K hands over goods to Y Transport. But what he did, he obtains the lorry receipt in the name of seller's own agent, K's own agent, Damji Raghavji, DR, situated at Verawad. It means the property in goods has not yet passed from seller to buyer, and it is not going to pass even the goods are in transit. It will be passed only when the agent hands over goods to buyer, only when agents physically deliver goods to buyer. At that time only property shall pass, not before that. Here the property is lying with seller only. Now seller K informs buyer J to take delivery. Now, afterwards, after handing over goods to transporter, seller K informed buyer J to take delivery from his agent's godown on 15th May at 5 in the evening. On 15th May at 11 a.m. in the morning, the news arrives that the check sent by buyer J has been bounced and seller K becomes an unpaid seller. Here, on 15 May at 11 a.m. he comes to know that check has been bounced, and so seller K immediately becomes an unpaid seller. Please remember, property in goods has not yet shifted to buyer, and as a result, seller will immediately inform his agent Damji Raghavji to withhold the delivery of goods. This is a brief explanation of rights of withholding delivery. When the property in goods has not shifted from seller to buyer, and if the seller becomes unpaid seller, he can withhold the delivery of goods. This right is coextensive with the right of lien, but right of lien can be exercised even where the property has been shifted. Still the right of lien is given. If the seller becomes unpaid, but before that the property has already been transferred to buyer and buyer is supposed to make payment, buyer fails to pay and goods are in physical possession of the seller, then seller can exercise right of lien even if the property had been shifted. But here, property has not passed from seller to buyer, and if the seller becomes unpaid, seller can exercise the rights of withholding delivery, which is similar and coextensive with the right of lien. Only one difference between the two: in right of lien, the property has been shifted from seller to buyer, whereas in right of withholding delivery, the property has not yet been shifted from seller to buyer. Hello. This is actually the brief explanation of the whole point.